Dia de nuvens no céu, trânsito atolando o chão, preso numa água cheia, na concha fugindo do som. Já à beira de sumir, afundo na maré que vem, o motorista me sorri e diz: viver parece simples, dia para ser feliz. Two paper cups with cardboard sleeves, sitting on the table getting cold. Neither one of us really wanted a drink, but we needed something to hold. I think you know it's coming by now, 'cause I'm not good at hiding it. Know what I gotta say, just don't know how, and I'm not good at finding it. Do I say what I need to say? Or do I tell you what I think you wanna hear? There's no good way to make a heart break, and when it's over, all this won't just disappear. I could tell you I'm sorry, and then one day it won't hurt. Say it's me, not you, and I'm not what you deserve. But they're just words, they're just words, they're just words, they're just words. We talk about the trip we took upstate, when you told me all of your secrets. I carry them around and I feel the weight of seeing you at your weakest. I know you're gonna need to ask me why. Will it even make a difference when we'll both be lying wide awake tonight? Why's the truth so inconvenient? Do I say what I need to say? Or do I tell you what I think you wanna hear? There's no good way to make a heart break, and when it's over, all this won't just disappear. 'Cause they're just words, they're just words, oh, they're just words, they're just words. You can keep them if you need them, or throw 'em right back at me, or you can twist the way I mean 'em and blame me when I leave. And I could tell you I'm sorry, and then one day it won't hurt. Say it's me now. 안녕하세요. 하쿠의 정원 구독자 여러분 반갑습니다. 저는 강수지입니다.
여러분들 제가 이렇게 또 인사드리게 돼서 너무너무 반갑고요. 제가 제라늄이나 또 이런 화초에 대해서 너무 궁금한 것들이 많아가지고 제가 하코의 정원님 유튜브를 보다가 연락을 드렸어요. 그래서 좀 이따가 연락이 오셨어요. 그래서 제가 요즘 제라늄이나 또 화초 키우기 여러 가지 등등의 많은 도움을 받고 있습니다. 일단 하코가 너무너무 보고 싶고요. 여러분들도 아마 그러실 테지만 우리 하코의 정원님 앞으로 많이 위로해드리고 또 힘내셔가지고요. 하코의 정원을 이제보다 더 아름답게 갖고 나가주시길 바라겠습니다. 강수지라서 저한테 수지 뷰티를 이렇게 선물해 주셨습니다. 그리고 제가 좀 좋아하는 비바 캐롤라이나 아직 꽃이 안 피었지만 이제 피면 핑크색이에요. 그리고 얘는 지니 헌터라는 애인데 이 정도면 물을 주라고 했는데 지니 헌터. 얘는 뭐더라? 알렉시즈. 너무너무 조그매요. 네. 하나 보여드릴게요. 도브 포인트. 네, 이렇게 주셨습니다. 이렇게 선물을 주셨는데 제가 덕분에 이렇게 행복한 봄을 맞이하고 있습니다. 여러분도 또 저도 하코의 정원님께 많은 걸 배워가지고요. 아름다운 그런 꽃들과 또 식물들, 화초들 키우시길 바라겠습니다. 언제 한번 또 찾아뵙길 바라면서요. 여러분 저는 이만 인사를 마치겠습니다. 여러분 오늘도 좋은 영상 되시길 바랍니다. 네, 감사합니다. 건강하세요.
Trânsito do chão, preso numa água cheia, na concha fugindo do som, já à beira de sumir, afundo na maré que vem. O motorista me sorri e ri. Viver pode ser simples, dia para ser feliz, tirando um tempo só para amor, e a casa que perde pis, ouvindo fim preto branco, e as nuvens a passar, no céu flutuar. As coisas não vão se encaixar se você se cobrar demais. Te ensina a se enganar, que assim vai dar. Então quando a coisa apertar, tudo estiver por triz, lembre o que lhe diz. Viver pode ser simples, dia para ser feliz, tirando um tempo só pro amor, é a canção que perde pis, ouvindo um fim preto branco, e as nuvens a passar, eu não sei flutuar.